Good evening, everyone. Good morning, சொல்லலான்ட்டு வந்தேன். Good evening சொல்ல வச்சுட்டாங்க. So, 12 to 15 minutes in the district CRS approach. This may be a new terminology நிறைய பேத்துக்கு. கரூர் கிருஷ்ணகிரி தவிர வேற யாராவது மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஒரு டிடி யாராவது இருக்கீங்களா? Okay. So, இந்த terminology கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கலாம். So, what this approach is about, அப்படின்றத next 12 to 15 minutes, I'll walk you through this. So, இந்த செஷனில் வந்து civil registration and vital statistics, இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு vital statistics கிடைக்குதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். இந்த vital statistics in terms of death and cause of death, இந்த ரெண்டு தான் இன்னைக்கு அதிகம் பேசுவோம். இந்த ரெண்டும் வந்து global scenario, what is the situation, India what is the situation, and what is it in Tamil Nadu, and how Tamil Nadu is planning to improve this situation. This is what we will see. ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நிறையா சாம்பிள் சர்வேஸ் இருக்குது, பாப்புலேஷன் சென்சஸ் இருக்குது, நம்ம சிவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது, இது எல்லாத்துல இருந்தும் நம்மளுக்கு வைட்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் even though population census gives a lot of specific reliable information, it happens once in 10 years. And so, civil registration system is the only system which could provide reliable vital statistics. So, understanding this, now let us look what are all the uses of civil registration system and vital statistics. We all know the legal importance. Birth certificate and death certificate as legal values. And it helps us in understanding the population dynamics, how a population grows, whether it is growing or shrinking, why is it happening. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது administrators, it is very important because based on that they could plan services to their entire population. இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா civil registration systemல நம்ம we cover all the births, all the deaths. ஸோ இங்கே sampling error வராது. All the other sample surveys, there is a sampling system put in place, which means the entire sampling frame is not covered. ஆனால் civil registration systemல அதை நம்ம பண்ண முடியும். மோரோவர் நிறைய பேர் இன்னைக்கு நேற்று நிறைய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க, SDGs பற்றி. இதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு இது தேவைப்படும். எல்லாத்துக்கும் தெரியும் 17 சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ். இதில் 12 மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சிவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டமில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் தேவை. விச் மீன்ஸ் 1/4 ஆஃப் த SDG இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் த சிவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம். ஸோ பர்த் டெத் மட்டும் இல்லை, ஸ்டில் பர்த் மட்டும் இல்லை, காஸ் ஆஃப் டெத்தும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நவ் லெட் அஸ் see the global situation. Death registration எப்படி இருக்குது globally? Cause of death இருக்கா இல்லையா? Globally, it is estimated that out of the total deaths happening, 2/3 are registered or notified. So, மூணுல ஒரு death globally notify ஆறதில்லை. When it comes to cause of death, register செய்யப்பட்ட டெத்தில் 50% தான் cause of death இருக்குது, மரணத்திற்கான காரணம். காஸ் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சால் தான் அதை எப்படி வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பிளான் பண்ண முடியும். பட் குளோபலி there's a big gap. In India, if you see here, இந்த பார் வந்து இந்தியாவில் லெவல் ஆஃப் டெத் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அதாவது அவுட் ஆஃப் த எக்ஸ்பெக்டட் டெத்ஸ் டு ஹேப்பன் இன் இந்தியா, ஹவு மச் ஆர் கெட்டிங் ரெஜிஸ்டர்ட் 2011 2020 வரைக்கும். 2020 Government of India did not publish it, so it is not shown here. So 2011 India படிப்படியா improve ஆகி 92% of the death register பண்ற அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கு. This is for Tamil Nadu. So we are registering the deaths since 2014 100%, which is a strength for Tamil Nadu. இப்போ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் டெத் இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறது இந்த லைன், which very clearly shows India is
staggering around 20%. So 92% death register பண்ணாலும் 23% டெத்துக்கு தான் வந்து இந்தியாவில் காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கு. And the yellow line is for Tamil Nadu. We are doing better. We are registering all the expected deaths, and 43% we had a cause of death in 2020. இப்போ Tamil Nadu government wanted to raise this 43% above. Why not we do it 100%? இதை யோசிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஒரு இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணோம். அதில் ஒரு 2 key findings மட்டும் இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். Out of all the deaths registered in Tamil Nadu, 3/4 the death occurred at home. And whenever the death occurred at home, 1/3 மட்டும்தான் cause of death இருக்கு MCCD மூலமாக. That's a big gap. And whenever the death happened in rural areas, village panchayat registration units, only 5% we had cause of death. So இதையும் தாண்டி we had a lot of insights. So based on that, the government of Tamil Nadu planned some focused intervention. First intervention is district CRS approach. இதில் என்னன்னா ஹோம் டெத்தில் தான் நம்மளுக்கு பெரிய கேப் இருக்குது. ஹோம் டெத் ஆகி காஸ் ஆஃப் டெத் இல்லாட்டி we will do a verbal autopsy. That is plan 1. The next plan, form 4(4)A. இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெத்ஸ் எல்லாத்துக்கும் EMR அப்படின்ற பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக ஆல்மோஸ்ட் 100% காஸ் ஆஃப் டெத் வந்துட்டுருக்கு. பட் அதோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் தேவை. இது தவிர்த்து CRS is a complex phenomenon. நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் தேவை. ஸோ இந்த இன்டர்வென்ஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு we have partnered, the government of Tamil Nadu has partnered with WHO. Apart from that, NIE, ICMR along with us, and Madras Medical College is also along with us. And we have plans of using newer technologies to ease up the processes. அது என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோன்றது பார்ப்போம். இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு கெட் ரிலையபிள் காஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மார்டாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் என்டையர் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் CRS அப்ரோச்சில் நான் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் த எய்ம், அண்ட் there is a plan to use verbal autopsy tool, which is a international WHO tool. இதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் தமிழில், அண்ட் we have adapted it to the நம்மளோட லோக்கல் டயலக்ட்ஸ். ஸோ அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ். ரெண்டாவது, இந்த வெர்பல் அட்டாப்சியை வந்து தனியாக ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பண்ணுறதோட நம்மளோட ருட்டீன் சிவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இதில் இருக்கவங்க பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி அது ஒரு அப்ஜெக்டிவாக வச்சுருந்தோம். ஸோ இது வந்து a big commitment from Tamil Nadu government. They released an order stating 3 important things: that there will be a MOU between WHO and government of Tamil Nadu to perform verbal autopsies. So in the verbal autopsies வந்து நம்ம சிஸ்டமில் ஆல்ரெடி இருக்கிற பர்த் அண்ட் டெத் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அவங்களே பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒரு கமிட்மெண்ட். And it was planned to pilot test this in 2 districts, Krishnagiri and Karur. So இது வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்றது பார்க்கலாம். So the concept was accepted through a stakeholders consultation meeting arranged by DPH. As I said, the verbal autopsy tools were translated and electronic data collection was used. ஒரு டேப்லெட்டில் ஒரு ODK டூல் மூலமாக டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம், நோ ஹார்ட் காப்பீஸ். அந்த டூலை டெஸ்ட் பண்ணோம். டெஸ்ட் பண்ணப்போ 100 verbal autopsies பண்ணோம். We had a lot of lessons learned which were incorporated, and training was imparted to create master trainers. 80 master trainers we created. It was a 3-day training happened in Chennai. In the 80 master trainers,
provided district level trainings in Krishnagiri and Karur. இது வந்து 3 weeks நடந்தது. நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகியிருக்காங்கன்ட்டு. It was a huge training and sensitization session in 2 districts for 3 weeks. And we started doing the implementation of verbal autopsy in these 2 districts. So, இப்போ current status, நான் இது Jan to July 2023 டெத்ஸை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அக்டோபரில் இந்த பைலட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ ஜனவரியிலிருந்து ஜூலை வரைக்கும் கரூரில் தேர் வர் 3,300 டெத்ஸ் விதவுட் MCCD, அதாவது எலிஜிபிள் ஃபார் வெர்பல் அட்டாப்சி. ஸோ கரூரில் 4th அக்டோபர் இன்டர்வென்ஷன் ஸ்டார்டட். இது வரைக்கும், அதாவது 6th டிசம்பர் வரைக்கும் 28% ஆஃப் த எலிஜிபிள் டெத்ஸ் வேர் சப்ஜெக்டட் ஃபார் வெர்பல் அட்டாப்சி. கிருஷ்ணகிரியில் the eligible deaths for VA வந்து close to 6,000, and until now within 2 months they have completed 32%. So in the 2023 oda entire year eligible deaths that should be subjected to verbal autopsy வந்து we plan to complete it somewhere by June or July. So இதெல்லாம் சில ongoing efforts. We have put a lot of quality checks, and last 3 points are future plans. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த வெர்பல் அட்டாப்சி டூல் வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டினர். டேட்டா கலெக்ஷனை வந்து டிஜிட்டல் ஆக்கிட்டோம். பட் இதை டாக்டர்ஸ்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் காஸ் ஆஃப் டெத் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னால் there will be 450 lines. ஒரு டெத்துக்கு காஸ் ஆஃப் டெத் கண்டுபிடிக்க ஒரு டாக்டர் 450 லைனும் பார்க்கணுன்னா கஷ்டம். அப்படின்றது ப்ரீ பைலட் டெஸ்டிங்கில் கண்டுபிடிச்சு we decided to develop a web portal. The work has already started by February. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது சம்பந்தமாக ஒரு ட்ரைனிங் ஆஃப் trainers இருக்கும். And followed by that, Tamil Nadu government has also planned to create master trainers for MCCD in each district. So all these are upcoming activities. ஸோ இதில் மொத்தமாக நம்ம என்ன ஓவராலாக என்ன அவுட்புட் பார்க்குறோன்னா 2023 கிருஷ்ணகிரி கரூரில் நடந்த எல்லா டெத்துக்கும் காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கணும். இல்லைன்னா வெர்பல் அட்டாப்சி மூலமாக காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கணும். இதர் MCCD காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கணும், இல்லாட்டி வெர்பல் அட்டாப்சி மூலமாக இருக்கணும். இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலி we plan to merge both verbal autopsy and MCCD and calculate district level mortality statistics for all the deaths happened in that district for a given period of year. இது வந்து எங்கேயுமே நடந்ததில்லை, first of its kind in India. So this is definitely end of this intervention. தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு பேக் போனாக இருக்க போது. நாட் ஒன்லி தமிழ்நாடு, இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் all the states in India who have never tried it, and many countries in Southeast Asia, Africa, in the மாதிரி வந்து global importance it's going to gain. So this is about district CRS approach. Any questions? Yes, sir. Cause of death by verbal autopsy. What are the options? Can you choose 1 or 2 like that? Basically, நம்ம நார்மலாக ஒரு காஸ் ஆஃப் டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம் இல்லையா சார், ஃபார்ம் 4(4)A. Similarly, there will be options. There will be an underlying cause of death, there will be an intermediate cause of death, and there will be an immediate cause of death. Usually, verbal autopsy வந்து based on experiences, as it is based on an interview conducted, we aim at least arriving at an underlying cause of death. But sometimes when the history is very rich and a lot of medical records or supporting medical records are available, then we can give all the 3 causes of death. It differs. For example, or hanging case, certified, buried, questions, verbal autopsy reflects some poisoning, something like that.
Your experience of doing these two districts. Okay, in my experience, once I have come across such situation while conducting a verbal autopsy in a different state in India. I don't want to name the state. The responsibility of the verbal autopsy interviewer is not investigation of, of suspicious deaths. When we do suspect something like that, I was representing WHO and the district malaria officer was with me. So the district malaria officer took it forward from there and we stopped the interview. We did not proceed with that. So good afternoon, sir. Yes. Sir, you told that there is a difference in the MCCD in rural and urban areas. What we have found out that in the urban areas, in the crematorium, they request a compulsory Form 4 or 4A for the burial and so is it possible to add your verbal autopsy as a mandatory in these and rural and urban so that MCCD will increase? Okay. The causes of death, the birth registration, death registration and causes of death are guided by the Registration of Birth and Death Act 1969. So what is, as it has legal values and we could go by that. As per the act, a doctor is bound to provide a medical certificate for the cause of death of a person if the doctor had witnessed the patient during the death and is well aware of the case. So what happens many times is, as you said, in urban areas, because of the processes that you explained, the MCCD availability is more. I think in Chennai, Madurai, Coimbatore, we have more than 95% MCCD coverage in the urban areas. It is not dictated in the act that for all deaths a doctor should provide a MCCD. Only if the doctor knows the case, witnessed during the death, the person can give a certificate. It has legal values, so the doctor has to be very cautious. I'm asking whether your verbal autopsy form can be given as a optional. That's a very big policy thing. Definitely, it's a important thing to be thought about. Maybe at the end of this intervention, we will have this also as a recommendation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, Any Sir, more in, questions? sir, in RBD registration of birth under the Act and rules, sir, we have a provision for fine. Those who didn't enter the details in Form 4 or 4A properly, we have a provision for fine, sir. So, do you have the exact fine that has been collected? Like, we have a provision for fine, sir. Fine ஒன்னு இருக்கான்னு கேக்குறீங்க. Fine, sir. RBD நம்ம ஃபார்ம் 4 or 4A தப்பா சரியா எழுதல அப்படினா சார், அதுல அது நம்ம RBD ல இருக்கிற சில certain provisions படி we have a fine போடுற provisions இருக்கு. Okay. So JD SBHI refusal to give form 4 4A கொடுக்கலனா நம்ம வந்து லீகலா நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் சார். அவங்கள வந்துட்டு நம்ம அது எவ்வளவு பண்ணி அது ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றத சார் 4 4A பார்த்தா ஃபிசிஷியன் வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தா தான் நம்ம கொடுக்க சொல்கிறோம் சார் வந்துட்டு. இப்போ 4 4A ரெஃப்யூசல் பண்ணலன்ட்டு யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்க மேலே நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கலாங்க சார் வந்துட்டு. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு எதுவும் வரலைங்க சார். இந்த 4 வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் டெத் எல்லாமே வந்து சர்டிஃபை ஆகிடுதுங்க வந்துட்டுங்க. 4A இன்ஸ்டியூஷன் டொமிசிலரி டெத்து மட்டும்தான் நம்மளுக்கு 4Aல கொடுத்துட்ருக்கோம் வந்துங்க. அவங்களே போய் அப்ரோச் பண்ணி வாங்கிடுறாங்க. ஆனால் எனி பர்டிகுலர் கம்ப்ளைண்ட் இது வரைக்கும் நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணல வந்துட்டு. So, thank you, ma'am. So, before I leave, I'll just say a small situation which I encountered. The 4A பத்தி அடிக்கடி பேசுனனால, there was a very completely filled form 4A. ஒரு டாக்டர், private டாக்டர் எல்லாமே ஃபில் பண்ணியிருக்காரு, பக்காவாக ஃபில்டாக இருக்கு. I think he's a retired government doctor, old doctor. பட் அதில் வந்து எதுவுமே ரீடபிளாக இல்லை, என்னால் எதுவுமே படிக்க முடியல, ஆனால் ஃபுல்லாக எழுதியிருக்காரு. அது வந்து இட் வாஸ் அர்பன் ஏரியா, டவுன் பஞ்சாயத். அங்கே இருக்க டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்கிட்ட போய் இதை எப்படி என்ட்ரி போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டேன்.
அவங்க பார்த்துட்டு சார் எனக்கு ஒன்றும் தெரிலன்னா நான் ஏதாவது கேட்பேன் சார், ஏதோ ஃபெயிலியர்னுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அடிச்சிருவேன் சார். ஸோ தீஸ் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. சிஆர்எஸ் வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஃபீல்ட் அண்ட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட், அண்ட் தமிழ்நாடு ஹஸ் டேக்கன் த பிக் ஸ்டெப் and going to be an example for whole world. Thank you. Thank you, sir. I request our Additional Director of Public Health and Preventive Medicine, Dr. A. Somasundaram, to felicitate the speaker. Now we have DD's presentation.